ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇದು 8ನೇ ವಾರದ ಪಾಠ ಅಂತೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದನ್ನ ಸರಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಗುರಿ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷದ ಪಾಠದ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್, ಆಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿಯೋರ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಭಾಗ. ಶಾಲೆಯ ಪದಗಳು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಟೀಚರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಪದಗಳು, ಡೆಸ್ಕ್, ಚೇರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕೊಲೀಗ್, ಬಾಸ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮೈ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಬೇಗ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ತಾಂಗೊಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ನಿಜ. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಠ ಇದೆ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾದ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದನ್ನ ವಿವರಿಸೋಕೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಒಳ್ಳೆದು. ಜಾಸ್ತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸರಳ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್. ಈ ಪಾಠದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. 2 ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳು. ಒಂದು ಶಾಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳ ಮಾತುಕತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಡುವೆ. ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪದ, ವ್ಯಾಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಕೋಚ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಠದ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಅದು ನಿಜ. ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಪಾರ್ಕು, ರೋಡು, ಮಾರ್ಕೆಟು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ದೂರ, ಮುಂದೆ, ಹಿಂದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎದುರಿಗೆ, ಈ ತರಹದ ಪದಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯರಚನೆಗಳು. ಹೌದು, ಇದು ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಠದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತರ. ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸೋಕೆ ಕಲಿಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸರಿಪಡಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಬದಲು ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕಲಿಯೋರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಕಲಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಕಲಿಬಹುದು. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಡೌಟ್, ಹೀಗೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ?
ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋಕಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಟೋನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ತಗೋತಾರೆ. ಸರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಕಲ್ತಿದ್ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲ್ಸೋಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮರ್, ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಭಾಷಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಬರೀ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। ये किसी को अपने स्कूल, ऑफिस मतलब आसपास की जगहों के बारे में सिंपल अंग्रेजी में बोलना सिखाने के लिए है। हाँ, और ये स्क्रिप्ट काफी सीधी है। रोजमर्रा के माहौल को डिस्क्राइब करने के लिए जो जरूरी शब्द है और बेसिक ग्रामर, उस पर फोकस करती है। तो देखते हैं कि ये कैसे जानकारी देती है और क्या खास सिखाती है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक शब्दों से। स्कूल और ऑफिस वाले शब्द, क्लासरूम, टीचर, स्टूडेंट्स, डेस्क, चेयर, है ना? कंप्यूटर, कॉलीग, बॉस, मैनेजर, स्टाफ रूम। हाँ, और फिर आसपास की चीजों के लिए भी बिल्डिंग, पार्क, रोड, स्ट्रीट, गार्डन, मार्केट, और वो भी नियर, फार, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, ऑपोजिट, लोकेशन बताने वाले। सही। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ लिस्ट नहीं दी है, मतलब साथ साथ छोटे वाक्य बनाने पर भी जोर है। जैसे आई वॉक इन अ स्कूल, या मान लीजिए माई ऑफिस इज नियर अ टेम्पल, तो शब्द का इस्तेमाल तुरंत पता चल जाता है। हाँ, ये तरीका सही है, मतलब रटना नहीं, इस्तेमाल करना सीखना। अच्छा, शब्दों के बाद फिर ग्रामर पर आते हैं। एक खास चीज है इसमें देयर इज और देयर आर। ये क्यों जरूरी है इतना? देखिए, किसी भी जगह के बारे में बताने के लिए ये सबसे बेसिक तरीका है, मतलब वहाँ क्या है, क्या मौजूद है। हाँ, ये तो है। तो स्क्रिप्ट इसे सिंपल रखती है। एक चीज है तो देयर इज, जैसे देयर इज अ कंप्यूटर ऑन माई टेबल। ओके। और एक से ज्यादा है तो देयर आर, जैसे देयर आर 5 चेयर्स इन द क्लासरूम। सिंपल। समझ गया। तो शब्द हो गए, ये बेसिक ग्रामर हो गई। फिर इनको जोड़कर कुछ बातचीत के उदाहरण, मतलब रोल प्ले जैसे दिए? हाँ, बिल्कुल। 2 तरह के हैं। एक स्कूल का है, मान लीजिए 2 टीचर्स बात कर रहे हैं कि क्लास कितनी बड़ी है या कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ऐसा कुछ। और दूसरा ऑफिस का, शायद कोई नया एम्प्लॉय पूछ रहा है कि भाई कहाँ बैठना है या प्रिंटर कहाँ है, वेयर डू यू सिट, इट्स नियर द मैनेजर्स कैबिन, इस टाइप का। अच्छा, तो ये एक तरह से पैटर्न दे रहे हैं कि असल में बात कैसे करें। हाँ, एक बेसिक ढांचा मिल जाता है शुरू करने के लिए। पर ये थोड़े सीमित नहीं लगते? मतलब असल बातचीत तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ, होती है, पर शुरुआती लेवल पर मकसद कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना नहीं होता है ना। मकसद होता है कॉन्फिडेंस देना, एक सेफ स्टार्ट देना। और इसी से जुड़ी अगली चीज है आम गलतियां। अच्छा, वो भी कवर किया है? हाँ, क्या गलतियां? हाँ, जैसे लोग अक्सर बोल देते हैं देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। स्क्रिप्ट बताती है कि नहीं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बोलना है। ओह हाँ, ये होता है। या फिर माई ऑफिस इज वेरी नियर टू टेम्पल, इसकी जगह सही है माई ऑफिस इज नियर द टेम्पल, वो टू नहीं लगाना। और वो हेल्पिंग वर्ब वाली गलती, जैसे शी इज वर्किंग इन स्टाफ रूम? हाँ, बिल्कुल, वो भी है। सही होगा शी इज वर्किंग इन द स्टाफ रूम। तो ये छोटे छोटे सुधार बताते हैं कि सिर्फ सही क्या है ये नहीं, बल्कि लोग अटकते कहाँ हैं उसका भी ध्यान रखा है। ये जरूरी है साफ बोलने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ तैयार वाक्य भी हैं शायद, रेडीमेड टाइप? हाँ, प्रैक्टिकल वाक्य, रोज की सिचुएशन वाले,
जैसे स्कूल के लिए हो सकता है We have an exam next week, ऑफिस के लिए I attend meetings every Monday. या बाहर के माहौल के लिए, जैसे There is a lot of traffic outside. एग्जैक्टली ये ऐसे टुकड़े हैं जो तुरंत काम आ सकते हैं बातचीत में। और आखिर में प्रैक्टिस पर जोर है। हाँ, वो तो सबसे ज़रूरी है। स्पीकिंग प्रैक्टिस और क्विज योरसेल्फ जैसे सेक्शंस हैं ताकि जो सीखा है वो पक्का हो जाए। सिर्फ पढ़ना नहीं, बोलना भी है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये स्क्रिप्ट क्या दे रही है? जरूरी शब्द, वो देयर इज आर वाला ग्रामर, बातचीत के पैटर्न, आम गलतियों से बचाव और कुछ रेडीमेड वाक्य। हाँ, बिल्कुल। ताकि कोई भी अपने स्कूल, ऑफिस, आसपास के बारे में सिंपल और साफ अंग्रेजी में बता सके। एक फाउंडेशन तैयार हो जाए। ये एक स्टेप बाय स्टेप तरीका लगता है। हाँ, बेसिक डिस्क्रिप्शन सिखाने के लिए काफी स्ट्रक्चर्ड है। ये सब सुनकर एक बात सोच रहा हूँ। चले किसी ने ये सीख लिया, जगह को डिस्क्राइब करना। इस बेसिक स्किल का इस्तेमाल और कैसे हो सकता है? मतलब सिर्फ जानकारी देने से आगे? ये बढ़िया सवाल है। शायद किसी जगह से जुड़ी कोई छोटी कहानी सुनाने में। हाँ, हो सकता है। या किसी बहुत ही साधारण सी जगह की कोई ऐसी खूबी बताने में जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। या फिर अपनी फीलिंग्स को उस जगह से जोड़ने में। मतलब इस बेसिक स्किल को और क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल करने के काफी रास्ते हो सकते हैं। सोचने वाली बात है ये। All right, buckle up. Welcome back to the deep dive where we really unpack source material to see what we can learn. Today we're digging into how to get good, fast at describing your world in English. Sounds useful. What's the source? We've got excerpts from an English learning video. It's called Speak in English About Your School, Workplace, and Surroundings. Okay. And our mission really is to pull out the best strategies, the key nuggets from this lesson, to help you talk confidently about your everyday places, your school, your office, that sort of thing. Yeah, and what's fascinating here, I think, is how this lesson takes a topic that seems simple, describe your world, but breaks it down Right. into these really practical, digestible bits for learners. It's quite strategic. How so? Well, the goal seems clear. Teach learners specific phrases and structures for their school, office, classroom, colleagues, their environment, using simple English. It's very targeted. Absolutely. And the way it starts, Yeah. straight into core vocabulary. Yeah. Super practical. No messing around. Exactly. Words you actually need. For school, it's things like classroom, teacher, students, blackboard, whiteboard, the essentials. And for the office. Desk, chair, computer, colleague, boss, manager, staff room, the core stuff. Right. And it doesn't just give you lists. It immediately shows you sentences. Right. Like, I work in a school, or my classroom has 20 students, or I sit at a desk, there's a computer on my table. Instant application. And if we connect this to the bigger picture, that focus is so important. Building that specific vocabulary base first. Yeah. It's like crucial for getting over that initial hump, that feeling of, I don't know where to start. It builds confidence right away. It's not just words, it's empowerment for the learner. Okay, so you've got the basic words. Then here's where it gets really interesting, I think. The lesson immediately follows up with grammar. But like one core structure. There is for singular, there are for plural. Ah, the essentials for description. Exactly. It's like the perfect tool for saying what's in a room. They give clear examples right from the source. There is a computer on my table. Okay. There are 5 chairs in the classroom. Or there is a fan on the ceiling. There are many books in the cupboard. Simple, direct. And this raises an important question, doesn't it? Why this specific structure? There are. Yeah. Why is it so key? Well, think about it. It's the absolute backbone for listing things, for inventorying what's in a scene. It's fundamental for describing surroundings vividly. Right. It lets you point things out without needing complex verbs immediately. Precisely. It keeps the cognitive load low while giving you a powerful descriptive tool. Really smart pedagogy. So vocabulary, then that key grammar. Yeah. What's next? How do they make you use it? This is where the role plays come in. Okay. Putting it into practice. Exactly. Real-world scenarios. First, there's one set in a school, 2 teachers talking in the staff room. Okay, like what? Teacher A asks things like, which class do you teach? And how many students are there? Standard teacher talk. Right. And teacher B answers, I teach grade 3 students, and there are 25 students in my class. Then adds a bit more description, like the classroom is big and clean with many charts on the wall.
Using the vocab and the there are. Exactly. And the source even gives a tip. Use this pattern to talk about your own class or office. Very direct guidance. Okay, that makes sense for school. Hmm. What about the office scenario? Similar idea. It's a new employee, Mina, talking to a colleague, Arjun. First day nerves, probably. Probably. She asks, where do you sit? And crucially, where is the printer? Always need the printer. Yes. Essential question. And Arjun tells her he sits near the window next to the accounts desk and the printer. It's near the manager's cabin, using location words. Nice. So these role plays aren't just reciting lines. Not at all. What's fascinating here is how they model natural conversation flow. It helps learners move beyond just single sentences. Right, into actual back and forth. Yeah. It shows the application in context, not just memorizing words or grammar rules in isolation. It provides a kind of template for real interactions. Okay, so we've covered the classroom and the office pretty well. Does the lesson stop there? No, it then broadens out, expands the horizon, you could say, to describing your wider surroundings. Okay. Like the neighborhood. Exactly. It introduces words like building, park, road, street, garden, market, general environment words. Mm-hmm. And crucially, it pairs them with those spatial prepositions to give precision. Oh, like near and far. Yeah, exactly. Near, far, in front of, behind, next to, opposite. The words you need to place things relative to each other. Got it. Any examples? Yep, the source gives ones like, my school is near a temple, or there is a park in front of my house. Using there is again. See? It keeps reinforcing. Also, the market is opposite the bus stop, and my office is in a big building. Practical stuff. Okay, that makes a lot of sense. Expanding outwards. And if we connect this to the bigger picture again, being able to describe your surroundings is key for so much more than just chatting. Like what? Giving directions, explaining where something is, arranging to meet someone. It's fundamental for navigating the world in English, really. Yeah, I could see that. It moves beyond just your personal little bubble. Right. Now, sometimes, even with the vocab and grammar, stringing sentences together can be tiring, right? Especially when you're learning. Definitely. Your brain's working hard. Does the lesson offer any, shortcuts? It does, actually. It provides what you might call grab-and-go sentences, ready-made phrases for common situations. Oh, useful. Like what kind of situations? Well, it breaks them down. For at school, you get things like, students are quiet today, or we have an exam next week. Okay. The principal is in the meeting. We are preparing for the annual day. Stuff you might actually say. Yeah, very typical school sentences. What about the office? Similar idea. I attend meetings every Monday. My manager is very helpful. We are working on a new project. And the classic, the internet is not working today. Huh. Everyone needs that one. Absolutely. And then for the general environment, there is a lot of traffic outside. The school is clean and green. It is noisy near the roads. So these are like pre-built chunks of language. Exactly. And this raises the question, how do these help? Well, I guess they save you having to build everything from scratch. Precisely. They reduce the cognitive load. You can pull one out and use it confidently, accurately, even if you're still learning the underlying rules. It boosts fluency in specific common moments, gives you breathing room. That's actually really smart. Okay, so they teach the good stuff, but what about mistakes? Learners always make mistakes. And the lesson anticipates this. This is another thing that impressed me. How so? It has a specific section on common errors. It doesn't just teach the positive, it actively flags the pitfalls. Okay, like what kind of mistakes? Really common ones related to the topic. For instance, learners might say, there have many students, which feels logical if you translate directly from some languages, Right. but the lesson explicitly corrects it. No, it's there are many students. Uses that core structure again. Good. What else? Another one is about prepositions with near. People often say, my office is very near to Temple. Adding an extra word. Yeah. The correction is simply, my office is near the Temple. Just near the... Simple, once you know it. And a big one is missing the verb to be in present continuous, like saying, she working in staff room. Oh yeah, very common. The lesson corrects it clearly. She is working in the staff room, emphasizing that auxiliary verb. So it's proactively debugging common issues. Exactly. What's fascinating is this proactive error correction. It's not just teaching what's right, but highlighting what's often wrong. That's incredibly valuable for learners to self-correct later. Helps build accuracy faster. Okay, this lesson sounds pretty comprehensive. Vocab, grammar, role plays, common errors. Is there anything to make the learner
actually do something, to activate the knowledge. Yes, absolutely. It ends with active engagement, practice, and quizzes. Ah, okay. Test yourself time. Sort of, more like apply it yourself time. It gives speaking prompts, like fill in the blanks you say aloud. Examples. Things like, there are students in my class. You fill it in. Or, my office is near beside the opposite, the hospital. You choose and say it. Okay, personalizing it. All right. There is on my desk, I work with colleagues, managers. The classroom is, and, do. You describe your own situation using the language. It's practical. And there's even a specific challenge. Speak 5 full sentences about your school or office, pushing for a bit more extended production. I like that. And a quiz. Yeah, a short quiz with questions that directly use the lesson's content, like, what is on your desk? Where is your school located? How many people are in your office? What do you do in the staff room? Name 2 things near your house. All directly pulling from the vocabulary and structures taught. Precisely. And connecting this to the bigger picture, these activities, the practice, the quiz, this is where the learning really cements. Where it sticks. Yeah. Yeah. It moves the knowledge from just passive understanding, okay, I heard that, to active application. Okay, I can say that about my world. That's crucial for real fluency. It's where those aha moments happen. So wrapping this up then, what does this deep dive into this specific English lesson really tell us? What's the takeaway for you, the listener? Mm-hmm. Well, it seems pretty clear that this lesson provides a really well-structured, comprehensive, and frankly practical toolkit. Right. If you want to describe your daily world in English school, office surroundings, it covers the key bases systematically. You get the vocab, the core grammar like there is are, the practice through role plays. The useful everyday sentences, the error correction. Exactly. It's a solid pathway to gaining confidence in talking about your environment. It really is. And, thinking about this, it raises a final, maybe more provocative question. Oh, good. Well, we've seen how mastering these skills lets you describe what is around you, right? Your current school, your current office. Yeah. But how might getting really good at these fundamental descriptive skills empower you to go beyond that, to start articulating what could be? Interesting. What do you mean? I mean, how does learning to vividly describe your world as it exists now potentially prepare you to imagine it differently, to not just observe it, but maybe even to influence it, to reshape it, even if just by describing a possible future? How does describing your world prepare you to change it?